Welcome back to another reaction for Snowball Earth episode 7. Sa, また10秒。タイムリミットは迫っているぞ。やぶさめ鉄夫。早くこいつを倒して追いかけねば。鉄夫、敵怪獣軍が三島モールに着く前に。鉄夫。Just use the momentum you got to catapult yourself to the other guys, right? Defeat them. I mean, you still have to deal with this guy then, but gonna be easier, right? 6体目の怪獣、雪の中から。怪獣軍の中で一番パワーがある。攻撃された。鉄夫が反応するより早く。それが我が大怪獣ヘラクレスだ。やぶさめ鉄夫。凍りついたこの星に10年遅れて帰り着いた古き救世主ヘラクレスを倒し、己が寝床くらいは守りきれるか。早い。Wouldn't it be the easiest part to just kill the guys on top of the kaiju, right? If you kill them, then these kaijus are not going to listen to them anymore. He's like a lot easier than trying to defeat this guy, right? ギリさばける。ユキオ、今のうちに何か。分かっております。任せて。可変脱出ポッドスノーフレイク。隠し機能その2。サイドシート。さあ鋼さんお座りよ。サイドシートあるの？なんで To jump? I don't know where. It also feels like this is just an escape for the escape pod. 最終形態設計にあたって。なるほど。ロボットになる脱出ポッド。いいアイデアじゃないか、ユキオ。何か他に要望はあるかい？ですね、コックピットに何人か入れるようにしてほしい。Really? The worst part, it makes sense. That's the worst part. Because he's all about trying to help his pilot to make friends. So it makes sense for him to accommodate additional pilots, you know, friends of him who would ride in the robot as well. But unless she gets like a different weapon system she can use additionally, it feels so useless. だってほら、2年近く宇宙を旅するなら、きっと鉄を友達もできてコックピットに招待したりとか。I mean, at least he's a bro. 14年。ついに使う時が。鉄を。なんで泣くの？ Okay, can we maybe skip to like number 3 or 4 of special features? Something that is going to do stuff? なお、鉄夫は知らないことだが。6 sections. Turns into share, turns into table. サイドシートは最大6脚まで展開か。たこ焼き。Oh, what? 人。 What special features do you want if you
in your last ditch escape pod robot, I want a lounge inside my cockpit. I want a grill, I want a board game station, I want a pinball machine, I want the soccer table, a pool table, maybe a little disco area. ボードゲームも完備している。 I don't even know how you use a grill inside. 笑いながら泣いてる。なんで？ベルトつけました。はい。揺れます。さばかれた。へえ、だけじゃない。ロボ三刀流。カドマン。Just kill the human. So much easier. 避けきれなんだか。だが。ごめん、ユキオ。Why do I feel like there's an escape pod inside that escape pod, right? かわしきれなかった。ありえない。奴らすごく強い。Just kill な him. んだが熱くなってきたな。胸元見る？ No. 対応された。攻め手にも。哲夫さん。泣いてる。ダブロ。すいません。悔しくて。私無力すぎる。 Right, you need your own kaiju. どうかお願いします。多分敵計画的に攻めてきてる。時間おそらく狙ってきてます。深夜3時。この時間はいつも次は何が見つかるかな。課長歌上手。 Oh, that is whenever she goes on her adventure, huh? How do they know that? How do they have the intel on that? Because she's the one that controls the KFC bird, right? So if she's not here, then KFC bird is not going to do much. They assume. It feels like the bird is more autonomous than their kaiju. But it is already enough for her to not be here, so that she can't use her fire magic ability. 三日月大きくない？ねえ。次こそ救世主みたいなでっかい広いもんあるといいっすね。青さんが探索に出てモールにいない時間帯。怪獣使い青さんの指示がない限り人間の大地は眠り続けます。多分敵が攻めてきても。 Nah. Again, he's very autonomous. We did see that with the other kaiju who attacked her. That one was also somewhat doing its... Right, he was the one who was here. Maybe he was the one gathering intel. But he was also acting on his own. So Land of Man is most likely going to do stuff even if not prompted. Not that he's going to defend the humans, but 何？ maybe he is. Maybe he is. Because he likes books, right?
And they are threatening to destroy all the books. Maybe he's more willing to defend the area than I thought. はない。倒して追いついて倒さないと。 We have to split. この怪獣をすぐには。1考えろ。 If you kill them, 相手の 3 狙いは characters gone. こっちの装備は何が不足しててどうすれば埋まる。いやこの差は埋められない。戦闘は手段。こっちの勝利条件は敵を倒すことじゃない。モールを守ること。でもどうやって。敵の目的は三島モールを狙う動機は情報が足りない。それでも尽くせ万策を。 Which is not a lot. キヨ、俺あの人に聞くよ。スピーカーつないであの人に聞いてみる。目的は何か。なぜ俺たちを襲わねばいけないのか。鉄夫がコミュニケーションを。今までの鉄夫なら出なかった発想。閉じきっていた心の柵を解けて、前向きな気持ちで人と出会って接してようやく得ることができた。人を怖がらないという感覚。あの人の考えが分かれば組み立てられるかも。こっちの勝利。いやもしかしたら戦闘すら。鉄夫がこの凍結した地球で初めて得た足を踏み出す勇気。I mean, we know that nothing is going to change. Also, you know, it's anime time. While they were talking to one another, naturally time stopped. But, you know, it's anime. But yeah, this is not going to end in any meaningful interaction. 2 1ポーン2分経過 Didn't you rip open the top of your thingy? 迫ってるぞ。タイムリミット。大佐、あれ指文字の「タ」です。ほう、9000タイムの「タ」か。It's a T for couch speaker. 言える。 I don't know. 頑張れ。聞ける。頑張れ鉄夫。アフォイありまひょいだこら。頑張れ。なぜこんなことをするんですか。はあ。大げさだよ。ほら答えを聞かないと。そうですね。まあいいさ、答えてやろうじゃないか。救うためだ、世界をな。あれなんか大凍結を引き起こしたあの人々、今も東京にいる奴を我々ビエルデが倒す。
そのために灼熱怪獣を借り受けようと思ってね。おお I mean, he doesn't know what we know. They just attacked him. He's like, oh, they want to defeat the guy that is responsible for all of this. They just want to borrow the KFC. But he still attacked you. He still tried to kill you. It doesn't really matter, right? そもそもいいのか鉄夫コミュニケーション初心者のそれなら協力とか。おお、確かに。あともう一つ。やぶさめ鉄夫。鉄夫を敵と交信させてズビーンってお前ばっかり無能がよ。貴様の不幸を祈らなかった夜はないぞ。邪魔なんだよ。死ね死ねやぶさめ鉄夫。ひどい。そもそも心の柵を閉じていたのは何 We don't really know, right? It was always like this. のためだったか。開け放つということはどういうことか。Man, those controls look ass. 粒子タンクが雪よ当然悪意だけを遮断する方法など鉄夫は知らない。つおなんかないで。Again, even if you were like, hey, let's cooperate, and they're like, yeah, maybe we should. It's too late. They already attacked you multiple times. They already are like, we are going to destroy the whole mall. So there's no real talking. Oh. 公正だヘラクレス。いいぞ止まるな。とどめを刺すぞ。失敗なんだ。敵の仲間もモールにたどり着いてしまう。死ねえやぶさめ鉄は。今考えるな。飛べ逃げて。一刻も早く三島モール。最大速度オーグメンタースイッチオン。To be honest, the first thing you should have done. 攻撃の届かない上空まで。なんですと。反応され、いや全く同時に飛んだ。こちらの手が読まれて対策された。また I mean, what plan? 敵怪獣を殺せない。お前が大事だよ鉄夫。ほらお前は怪獣を殺せるから。
俺にはこれだけなのに。死ねー。行けキャッチ。鉄を畜生畜生。当たった。We? No, we. このまま避けました。ヘラクレス。逃げられた。すみません鉄を追走銃剣を返します。ごめんユキオ、ボロボロになって。いいえ、俺のようなもんが調子に乗って会話なんかするからなんとかできるかもってバカ丸出しでさ、コミュニケーション取れるかもって自分がさ成長とか勘違いして。Didn't we have communication? Didn't you have conservations in the mall? You did talk to people. People talked mostly to you, but still. Right? バカだね俺自身はずっと同じなのにね。ずっと同じだから、いつの間にか自分に期待して何もかもぶち壊しにする。俺をやめたい。できること。 Man, I would be so embarrassed having a crash out like that in front of the girl. だけやっておけばよかった。違う鉄を違います。この体のスペックが足りないんです。今だってすぐ村に着かねばなのにろくなスピードも出ない。鉄夫の能力の 10% も反映できていない。鉄夫言葉がいる。鉄夫に伝わる言葉。挑戦するあなたは素晴らしいと、どうかやめないでほしいと、私がいると。でも私がいたからなんだ。私の存在こそが鉄を一人にさせたんじゃないのか。出てこい言葉言葉言葉。もうずっと怪獣を怖いと思ったことなんてない。でもこの震える手が無駄じゃなかった。Well, you can add your hand. I don't know why you have a hand.
it would be nice to have some special feature that is useful for a bit, you know? よーし、さらに加速しますからね。 Granted, this was never supposed to be the main fighting robot, right? But still, you know. Not very many special features that are going to help fight. なんとしても怪獣軍より早くモールに。どうしたの、ユキオ。通信です。どこからか我々宛てに。だって大凍結で文明は滅んでいるのにです。 Someone's calling him? So I'm assuming it's a different organization that is against the Erde. So probably the original Erde. So I'm assuming they have like a different robot, a different hull. That because the robot that they used was specifically for space, right? The robot or the body evolved every time. So there are probably earlier iterations of Yukio. 今遅れて同じアンノーンより暗号メッセージを受信。解読します。あ、来るな。怪獣はもう着いた。一体 Who's sending that 誰 message? から。 We have after credit scene. We do. So my next episode. Never mind. Okay. So someone sent a message that the kaiju already arrived. That means that someone had to be able to message him. I'm assuming he has like a special frequency. Someone needed to have some kind of modern technology able to message him. So they needed to know how to do that. To then say, hey, they already arrived. I'm assuming, again, that this is a counter group to Vierde. From the beginning, it was very questionable if Yukio would be able to fight against them all. Because it's like one robot. Even if KFC wakes up, it's not gonna be enough. So having a different agency turn up makes the most sense. Additionally, our girl could also get the power to take over a kaiju. I mean, this episode was mostly a fight, which is fine. I still feel like it would be the fastest way to just kill the guys. I mean, 3 squishy humans are easily dispatched. Especially if they are just sitting around there. Or just go after the people that attack the mall. I'm assuming that the main antagonist is also going to come to the mall, right? There's no reason for them not to. So there may still be a big fight brewing. And I also assume, again, that there may be an earlier hull of Yukio somewhere that they may be able to switch into. Because otherwise, this little Aggie is more or less destroyed. Unless the girl is going to repair it, but I don't know. This does not feel like it's repairable that easily.